Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ja, unten links diesmal nicht ganz so groß wie sonst zu erkennen. Ganz klein. Ja, ich möchte mit Metal Gear Solid weitermachen. Ja, habe jetzt vor knapp einem Monat im Stream den ersten Teil mal wieder beendet. Von Metal Gear Solid, nicht Metal Gear, ne? Ist schon ein Unterschied auf jeden Fall. Ja, und ich wollte jetzt einfach mal den, ich glaube, chronologisch letzten Teil der Metal Gear Solid Reihe spielen, der ja bis dato rausgekommen ist. Also, es kamen danach so noch Metal Gear Solid Teile raus. Die haben aber zeitlich alle vor dem vierten Teil gespielt und vor dem ersten Teil sogar zum Teil. Und ja, aber chronologisch gesehen, hier sehen wir, glaube ich, ich denke mal, es ist Solid Snake, ne, mit seiner Kippe, in fortgeschrittenem Alter, der vor irgendeinem Grab steht. Ich weiß nicht, wessen Grab das ist. Aber, jetzt ohne Scheiß, das ist schon direkt voll episch. Wie einfach, das ist ja nicht mal das Hauptmenü, ne? Wie einfach das Spiel startet in diesem Drück den Start-Taste-Bereich. Sehr, sehr geil. Ja, ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Ich habe nichts von dem Spiel mitbekommen. Also ich weiß überhaupt gar nicht, worum es geht. Auch das ist so ein Spiel, das schon seit, ich habe keine Ahnung, bestimmt 12 Jahren mindestens bei mir im Regal rumschimmelt. Da habe ich immer mal auf einen guten Preis geschossen. Ist also auch in der frühen Zeit rausgekommen. Und rechts sieht man es, also von der PS3 2008. Und es ist so früh rausgekommen, dass es am Anfang noch gar keine Trophäen gab. Aber ich war ja clever, ne? Ich habe schon, nachdem ich Portal fertiggestellt habe, die Metal Gear 4 CD reingetan, habe schon mal alles installiert, geupdatet und hast nicht gesehen. Sodass wir jetzt auch vollen Trophäen-Support haben. Und ja, ich habe keine Ahnung, worum es hier geht. Ich weiß nur, die Sequenzen scheinen noch krasser zu sein als bisher gewohnt. Und da saß man ja früher schon mal eine Viertelstunde, 20 Minuten irgendwie mal vor dem Bildschirm und hat gewartet, dass es weitergeht. Wobei die Geschichte und die Erzählweise richtig, richtig geil sind. Ja, aber hier gibt es, glaube ich, noch die Besonderheit, wenn ich mich richtig erinnere. Gerade in der Zeit, wo ich mit Let's Plays angefangen habe, ne, da war das Spiel ja noch relativ frisch und da hat man immer wieder was im Internet darüber gelesen. Und ich habe gehört, ich weiß nicht, ob es der Wahrheit entspricht, dass die letzte Sequenz oder Sequenzkonstrukt, wie man auch es auch immer nennen möchte, komplette Spielfilmlänge sein soll. Ne? Das heißt, einfach mal 1,5 Stunden Sequenz. Nur für den Abschluss. Aber allein schon echt ohne Scheiß die Bildsprache mit der Musik zusammen, ne? Das ist so gut. Ich habe jetzt schon voll Bock da drauf. Okay. Okay. Das macht jetzt recht Bock auf mehr. Wer wartet schon so lange im Startbildschirm? Nein, ich möchte doch nicht, dass es losgeht. Hör auf. Ah, okay, es fängt wieder von vorne an. Sehr gut. Ja, aber auch schon das Installationsbildschirmchen, ne? Das war schon genauso geil. Ich meine, im Endeffekt hat das Snake auch einfach nur rumgesessen, seine Kippe geraucht und sich immer wieder eine neue angesteckt. Aber es war halt da... Okay, was passiert? Was zum Teufel war das jetzt? Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt einordnen soll, um ehrlich zu sein. Waren das jetzt gerade richtige Schauspieler? Ich wollte zuerst sagen, boah, die Grafik für 2008 ist ja richtig geil. Aber ich war mir am Ende gerade nicht sicher, ob das wirklich Schauspieler vielleicht sogar waren, die beiden Mädels. Keine Ahnung. Egal. Ja, Unterschied für mich auf jeden Fall. Also es ist für mich wirklich komplett blind, ne? Also Metal Gear Solid 1, 2 und 3 habe ich selbst damals zwar noch nie gespielt, aus dem ersten Teil tatsächlich. Aber 2 habe ich zum Zeitpunkt des Let's Plays noch nie gespielt und 3 auch nicht. Aber ich habe damals zumindest schon ziemlich viel davon gesehen. Das heißt, ich kannte schon zumindest die Bosse, ich kannte ein paar Geheimnisse und allem drum und dran und Anspielungen. Und hiervon kenne ich wirklich gar nichts. Also wirklich null. Wirklich weniger als null. Ne? Das ist für mich komplett blind. Und ich bin echt extrem gespannt, was für Anspielungen es gibt, vielleicht auf die alten Teile, ne? Wie sie manche Sachen vielleicht zusammensetzen, welche Charaktere man vielleicht wieder trifft. Weil ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Jahr das jetzt spielt. Ich überlege gerade. Oh, ich glaube, Metal Gear Solid 3 war, glaube ich, in den 60ern, ne? Aber das war jetzt ja auch nicht der Solid Snake, den wir jetzt sehen. Und dann die Metal Gear Solids, waren das auch so Ende 90, Anfang 2000, keine Ahnung.
Metal Gear Solid 2 war jetzt nicht allzu ferne Zeit später als Metal Gear Solid 1. Aber hier sind auf jeden Fall schon mal ein paar Jahre ins Land gezogen, weil man sieht, er ist gealtert. Wenn er es überhaupt ist. So, ohne größere Umschweife. Ich drück mal Start. Guck mal, was passiert. Kommen wir noch im Menü oder geht's direkt los? Ah, Menü. Okay, alles klar. Ah, okay. Ja, super. Installieren haben wir schon gemacht. Das hab ich schon gestern gemacht. Was haben wir? Nein! Ich wollte doch jetzt nicht so ein krasses Menü jetzt hier aufrufen. Ey, oh, yo. Boah, da fällt mir gerade was ein. Ich habe auf meiner uralten Playstation, als ich damals ganz neu im PSN war, ne, im PlayStation Network, da habe ich weil ich habe da nach jedem Spiel geguckt, was ich haben möchte und habe geguckt, was es dazu kostenlos gibt. Und es gab irgendwie so eine Metal Gear Biografie oder Chronicles, irgendwie sowas. Das war halt schon geil, virtuelles Programm. Übung mit Waffen in dem virtuellen Programm. Will ich eigentlich noch nicht machen. Das mache ich vielleicht hinterher nochmal. Fotoalbum haben wir noch nichts. Option, gucken wir hier rein. Prüfmodus, Anvisierung oder Zieleinstellungen. Ja, ne? Untertitel sind okay. Spracheinstellungen, wir haben eine deutsche Sprachausgabe. Will ich eigentlich nicht, um ehrlich zu sein, ne? Es sei denn, es geht nur um die Untertitel. Dann ist es in Ordnung. Musik auf jeden Fall ein. Okay, gut. Missionsbestimmung. Das können wir ruhig mal machen. Eine Erklärung von jeder Mission ansehen. Okay. Ja, ich denke mal, das sehen wir doch gleich noch, oder? Ich drück's einfach mal. Hören wir uns das doch einfach mal an. Ich bin voll überfordert, jetzt schon. Ich habe noch niemals angefangen. Das ist gut, ne? Das ist schon ein gutes Zeichen für das Let's Play. Only 2 eggs today? Solidus must have taken the day off. 7, 8, 9, 2, 5, 9, 0, 3, 6, 0, 3, 3, 0, 5, 3, 0, 5, 4, 8, 8, 2, 4, 4, 6, 6, 5, 2. The Manhattan incident triggered a serious public backlash. Now the U.S. has to think twice before intervening militarily in other countries' affairs. This has fueled a push towards military privatization, with PMCs at the heart of that movement. PMCs? Private military companies? That's right. PMCs have no basis in nations or ideologies. They are private enterprises, driven by profit. In addition to dispatching mercenaries to war zones, they secure weapons and train local soldiers. They're contractors for war itself, and business is good. Their clientele includes developed nations like the U.S., rebel factions looking to seize power by force, smaller countries lacking armies of their own, even terrorist groups. They're in the Americas, Asia, the South Pacific, Europe, Africa, the Middle East. The rise of the PMC has spawned a war by proxy, and it's spreading across the globe. They're... Sonny, we'll eat them later, okay? Every age has its mercenary. These PMCs are nothing new. We've been dealing with them since before the turn of the century. No, Snake. They're nothing like the mercenaries of the past. They're ready. Sorry, I'm a little busy right now. The Pentagon's new battlefield control system has produced a decisive difference between hired guns and the PMCs of today. The system was developed by Arms Tech Security. Arms Tech? You mean AT Corp? Yeah. In recent years, AT Corp has shifted focus from weapons development to security tools. And since the establishment of AT Security, business has been booming. The system makes it possible to integrate not only micro-level information on individual soldiers and units, but also macro-level information about field conditions and order of battle.
So they finally achieved total real-time battlefield control. That's right. And as a result, the global presence of PMCs has grown explosively. Truth is, the rise of system-controlled PMCs has led to a dramatic decline in civilian casualties and human rights violations on the battlefield. A cleaner, safer battlefield. Makes for nice propaganda. Weren't you? This is a non-smoking flight! There's more. State governments and rebel groups can't match the maintenance price of standing forces. PMCs, by comparison, are reliable, easy to use. It wasn't long before everybody had them on the payroll. And, as a result, regular armies began to decline worldwide. It's hard to believe, I know, but PMCs are beginning to overtake conventional armies in terms of scale. Nowadays, it's the PMCs who serve as standard battalions. They already make up 60% of all combatant forces in zones of conflict. 60%? The fact is, the world now depends largely on PMCs for waging its wars. I thought it was the UN that authorized the PMCs in the first place. The US abstained from voting on that resolution. In effect, Washington was endorsing PMCs without ever revealing its true intentions. Until they got wind of the uprising, that is. The US has exported too much military power. And now, she's paying the price. That's exactly it. America has now turned war into a form of economic activity. Analysts are calling it the war economy, in that it's picking up the slack for the downward-sloping oil market. But I, for one, don't intend to simply stand by and watch it happen. For the PMCs, market expansion entails fanning the flames of war. It means more refugees. War orphans. Child soldiers. Yes. Even as PMC soldiers get more specialized, they're also getting younger. Mercenaries spun off from state armies. Unmanned weapons. Child soldiers. Proxy battles in a new Cold War. There are hundreds of PMCs in business worldwide, and their numbers are growing. Currently, 5 of them are big enough to be labeled global powers, 2 in the US, and 1 each in the UK, France, and Russia. Reconnaissance has revealed that those 5 PMCs are run by a dummy corporation that acts as a single mother company. This mother company embodies the 5 largest PMCs. Her name is Outer Heaven. Outer Heaven? You mean? That's right. It's Liquid. Liquid? He's taken command of this immense army and is now preparing to unleash an insurrection. I watched him die. His will lives on, in the body of the man once known as Ocelot. He aims to fan the flames of war even higher, to create the perfect world once envisioned by Big Boss. The one world in which soldiers will always have a place. He must be stopped, before it's too late. Do you understand, Snake? Any means necessary. Just stop Liquid's insurrection. Even if it means killing him. You want Liquid dead. Isn't that right, Colonel? I'm sorry. I know. This isn't justice.
It's a covert assignment. A hired hit. A wet works op targeting the head of a major multinational corporation. Why me? Because of the military might of the PMCs and the effect they have on the economy. War is to the 21st century what oil was to the 20th, the pillar that supports the global economy. You'll recall a rather alarming report issued by that American think tank during the Cold War. One that described a new model for perpetual war. What we're facing now is a whole new ballgame. Iron Mountain's Delphi technique. That was fiction. It existed only on paper. The reality is far more serious. The global community is concerned, but they're all too afraid of the war economy collapsing to do anything about it. The UN, too. Sounds pretty self-serving to me. Snake. This mission isn't an order from Washington. Not like the old days. And it's not something the UN can officially sanction either. But we can't just look the other way while Liquid plots this insurrection. If we fail to act, he'll become the greatest threat the world has ever faced. Snake. You're the only man I can trust. Fine. Let's hear it. Our intelligence on Liquid's uprising originally comes via reports from U.S. Special Forces, who were mobilized after we at the UN reported our findings. They're tracking Liquid's movements. About 18 hours ago, he was spotted in the Middle East. There's a rebel army in the Middle East, made up of ethnic minorities, waging civil war against the regime in power. The core of that regime's army is provided by one of the PMCs under Liquid's control. What about the rebels? The local militias have hired small numbers of operators as trainers and field commanders. And of course, they've got help from the local PMCs. Right. A proxy war between hired guns. PMC versus PMC. A quagmire of war. All too typical victims of the new world economy. Snake, you'll be sneaking into the conflict zone via transport truck, disguised as one of the rebel army's hired operators. Your first objective is to make contact with our informants, Rat Patrol Team 01. They'll be expecting you. Rat Patrol, huh? They sound sneaky. They're a special forces team assigned to the Army's PMC Investigation Unit, CID. CID. Real rats of the Army. No. I can vouch for them personally. Friends of yours? You could say that. Transportation to the area will be provided under cover of a UN humanitarian aid mission, with support from the US military. From there on, though, you'll get no protection, and no guarantees from anyone. And you must not leave behind any evidence of your involvement in the area, let alone that of the UN. If word of this ever leaked out, it would spark a global firestorm. Snake.
Will you do this for me? Will you terminate Liquid? I'm not like the PMCs. I don't need your money. Thank you. But if you're going to spark something, spark this. Fine. I'll start my own fire. Ah, okay. Die große Frage, war das jetzt das Intro oder war es wirklich nur eine Missionsbesprechung, die einfach mal 10 Minuten ging? Aber echt ohne Scheiß richtig geil gemacht. So viele Fragen offen, so viele coole Momente, wo man denkt, okay, das kenne ich doch schon irgendwoher. Erstmal, das ist das allererste Mal, dass wir Roy Campbell gesehen haben. Das ist ja hier der Commander, den wir... Ich überlege, ob er bei Metal Gear 3 schon mitgemacht hat. Also von der Chronologie her meine ich jetzt natürlich. Weil von der Chronologie der Spiele her, ich kann mich jetzt täuschen, wenn ich das sage, ne? Aber ich glaube, also das älteste ist Metal Gear 3, also zumindest von denen, die wir Let's Played haben. Dann müsste, glaube ich, Portable Ops kommen, bin ich mir nicht ganz 100% sicher. Dann Metal Gear 2, Metal Gear Solid 2 und dann Metal Gear Solid 4. Das heißt, der letzte Teil, der chronologisch vor dem 4. Teil gespielt hat, müsste jetzt eigentlich Metal Gear Solid 2 gewesen sein. Deswegen, die Shelly, hieß die Shelly? Ich weiß es nicht mehr, das Mädel, was die Eier gemacht hat. Erstmal, wer ist das? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Also wirklich Nullpeilung. Weil die hat ihm gesagt, heute nur 2 Eier, Solidus ist nicht da. Warum ist Solidus überhaupt noch am Leben? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, und Ocelot kennen wir schon auch seit Metal Gear Solid 3. Das heißt auch mittlerweile ein richtig, richtig alter Sack muss das gewesen sein. Der hat, glaube ich, jetzt muss ich mal kurz überlegen, der hat auf jeden Fall seinen Arm durch Ninja verloren in Metal Gear Solid 1, ja. Und ich meine, der hat im zweiten Teil ja den Arm von Liquid Snake genommen, also an sich quasi dran gemacht und hat dann auch teilweise Persönlichkeiten von ihm, ja, übernommen. Und deswegen wahrscheinlich das, was Campbell gesagt hat. Liquid lebt weiter im Körper von Ocelot. Aber wie alt ist Ocelot? Der war schon bei Metal Gear Solid 1 uralt. Ohne Scheiß. Also er war, so sah zumindest aus, locker 20 Jahre älter als Solid Snake. Und der sieht ja hier schon aus wie, weiß nicht, Mitte 60, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, er müsste da wirklich eigentlich im Rollstuhl sitzen, aber egal. Ach, Liquid Sun. Nein! Nein, stopp. Liquid Sun, so heißt der erste Akt übrigens. Ja, was wir auch noch gesehen haben, als es dann um die Kindersoldaten ging, kurzes Bild, was wir auch aus dem zweiten Teil können von Widen, der dann quasi auch als Kindersoldat ausgebildet worden ist. Und generell die Geschichten mit den Verschwörungstheorien, das hat auch immer so ein bisschen was Tom Clancy'ges, finde ich. Ne? Also, finde ich voll geil, macht voll Bock auf mehr. Ja, Otacon ist auch wieder mit am Stissel, ist auch ein bisschen älter geworden, sieht jetzt so aus wie Solid Snake in Teil 2, ne? Also auch schon so ein bisschen älter, immer so Mitte 40 oder so, keine Ahnung, ob das richtig ist. Also könnte es durchaus sein, dass es so ungefähr 20 Jahre nach, ja, bei Metal Gear Solid, nee, da war der noch jünger, aber vielleicht 20 Jahre so nach Metal Gear Solid 2 spielt. Ich will jetzt einfach mal so schätzen, keine Ahnung. Gut, dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal ein neues Spiel. What the fuck? Okay, einfach Liquid. Für Spieler ohne Erfahrung in Action-Spielen einfacher Schwierigkeitsgrad. Für Spieler, die es nicht einfach mögen, Normal Naked, Normal Solid. Für Spieler, die Actionspiele erprobt sind, Normaleinstellung für Europa und Nordamerika. Und Hard Big Boss, okay. Für Spieler, die ihre Grenzen suchen. Ne, wir nehmen Normal Solid. Wow, okay, die Schüsse sind echt laut hier. Jetzt bin ich mal auf das Intro gespannt. Ich lege den Controller erstmal wieder weg. Das kann jetzt wahrscheinlich ein paar Stunden dauern, bis wir durch sind. Now, the breakthrough recruit workout was created by the drill sergeant when he was in boot camp, sweating off pounds and building muscle on army time. Call now, and this one-of-a-kind weight loss program can be yours. Beautiful people looking really good. Toning techniques perfect for every body type, every shape, every schedule. Dreaming of the perfect toned, muscular body? The sergeant will get you the results you want fast. Keep it going, keep it going. Stay strong. That's
That's it. Keep on working. Keep on working. Let's go. This is what it is. Whatever you do it, let's go. Now, within the next 10 minutes, I get 2 free nanopacks. Nano's got me where I am today. You guys better take your vitamins. After the baby, I ballooned and couldn't look at myself in the mirror. I gained weight and just couldn't shed the pounds. I didn't like how I looked, so naturally, I didn't like my baby. My own baby. I was uncomfortable around my friends, not to mention my husband. My own husband. Now, he can't keep his eyes off me. Va-va-voom. Believe me, Nano machine. I look and feel better than I did in high school, and that's saying a lot. I was a fox. Meow. I saw results the first week I started the program. Everybody started noticing, saying, Michelle, you look great. You know, what's your secret? Well, recruit workout's not a secret. And you know, I've never felt better in my life. Thanks, Sarge. Getting good. Stop making excuses and start making changes today! Pick up the phone and order the drill sergeant's recruit workout now! Don't wait! This is a limited time offer only! Make sure you stay hydrated and load up on Nano. Call now! Time's running out! Call now! You guys better take your vitamins. Do you like what you see outside your window? Will you ever respect the face in your mirror? Will your children thank you for the sacrifices you're about to make? Our mission is to hear you say yes. Perfecting the world through conquest of technology. Protecting civilian contingent through strategic combat solutions. Werewolf. Evolution. Reinvented. Hat mich jetzt ein bisschen erinnert, ohne Scheiß, am Command & Conquer, wo am Anfang auch ein bisschen Fernsehwerbung und Fernsehprogramm kommt. Aber ich frage mich nur, was hat die Werbung jetzt mit dem Spiel zu tun? Ich denke mal, wir werden es noch erfahren. Und da sehen wir schon eine von den PMCs, von den 5, das ist Praying Mantis. Changed. It's no longer about nations, ideologies, or ethnicity. It's an endless series of proxy battles fought by mercenaries and machines. War and its consumption of life has become a well-oiled machine. War has changed. ID tag soldiers carry ID tag weapons, use ID tag gear. Nanomachines inside their bodies enhance and regulate their abilities. Genetic control, information control, emotion control, battlefield control. Everything is monitored and kept under control. Has changed. The age of deterrence has become the age of control. All in the name of averting catastrophe from weapons of mass destruction. And he who controls the battlefield controls history.
has changed. When the battlefield is under total control, war becomes routine. Okay, es geht los. Ich habe eine Frage. Ist Snake vielleicht krank? Weil der Colonel wollte mir jetzt ja auch kein... ach so, mache ich das. Okay, verstehe. Der wollte mir auch kein Feuer geben für seine Zigarette. Also ich habe ein Betäubungsmesser. Betäubungsmesser, ein Messer mit Elektroschockfunktion. R1-Taste drücken, um das Messer bereit zu machen. R1-Taste drücken, um mit der Klinge anzugreifen. R2-Taste drücken für Elektroschockangriff. Elektroschockangriff ist erst wieder verfügbar, wenn die Ladeanzeige voll ist.